Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Help me while you get help. Don't forget to subscribe, like, and comment and share my video to your friend, everybody, every guys. And then don't forget again, guys, to subscribe, guys. It's free, it's gratis, guys. Okay, and then don't forget again about on notification bell on your YouTube channel, guys. If we make new video, you can on coming on notification bell on your YouTube channel. Okay, guys. Enjoy to watch. Guys, cara merubah tanggalan Masehi ya guys. Gini caranya guys. Kalau yang belum tahu, bagi yang menggunakan iOS atau iPhone khususnya, ini caranya guys. Kita masuk ke menu setting guys. Kita masuk ke setting menu. Setting, lalu kita pilih kalender guys. Kalender, alternatif kalender. Itu ada 4 pilihan. Itu di off kan, itu tandanya English ya. Kalau di Hijriyah kan dia ada English dan Arabiknya. Ini tampilannya guys, kalau mau tahu guys. Oke guys, ini tampilannya. Kayak gini tuh.